So hello, annyeong and assalamualaikum everyone. Alright, so in this video, we are going to continue discussing Pasir chapter 5, question number 39. Okay, so bila kita tengok this question, okay, so dia bagi kita a function. We have a function gx over here. Okay, and then x is not equal to 5/4. This is our domain. Okay, so dekat first part of the question, soalan minta kita cari the value of k. Okay, you need to find what is k given that g of gx is equal to x. Okay, this one. Okay, so does this information rings a bell to you? Okay, so ingat balik dulu masa awak belajar dekat inverse function. Okay, so kita belajar dekat inverse function. So ada dua cara untuk cari inverse function. First by using property, the second one is by using let. Okay, so by using property, awak akan ada satu formula macam ni. So if you compose f inverse inside the original function fx, awak akan dapat x. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, g masukkan ke dalam g, dia akan dapat x. Okay, this one f inverse masukkan dekat dalam f, dia dapat x. So conclusion yang kita boleh draw dekat sini, this one from this one is actually gx dekat sini sebenarnya adalah the inverse of this function. Sebab bila kita masukkan g dekat dalam dia, kita akan dapat x. So maksudnya g yang dekat sini sebenarnya adalah the inverse of function g. Okay, so kita boleh tulis semula kita punya information given by the question as, so we rewrite it back, g of g inverse x is equal to x. So g inverse is actually equal to g of x. Macam tu. Okay, so apa yang kita boleh buat sekarang is, kita dah ada gx. We already have gx over here. Okay, so now kita akan cari what is g inverse kita. Okay, and then kita akan compare kan dengan apa yang ada dekat sini. Okay, untuk kita cari nilai k. Okay, so now let's find what is our g inverse. Okay, so we use the let technique. So let our function gx equal to y. Okay, so function kita sekarang ni adalah kx plus 8 over 4x minus 5, which is equal to y. Okay, and then saya nak jadikan x sebagai subject. Okay, tapi dia ada denominator kat bawah ni. So this denominator you need to bring it to the right side. Okay, so kita akan dapat kx plus 8 is equal to y times 4x minus 5, like this. Okay, now we expand the right hand side. So kx plus 8 stays the same. And then we have 4yx minus 5y. Okay, so kita nak jadikan x sebagai subject. So we take kita akan kumpulkan kx dekat satu tempat. Okay, so saya nak kumpulkan kx, saya nak kumpulkan yang ada x dekat sebelah kanan, yang tak ada x kat sebelah kiri. Okay, so kita akan buat 8 tolak 5y sama dengan 4yx. This is plus, I think. Okay, and then 4yx minus kx. Okay, so now let's factorize this x that we have over here. Okay, so kita akan dapat 8 plus 5y is equal to x kat luar 4y minus k. Okay, so bring this one to the left hand side. So you are going to have 8 plus 5y over 4y minus k is equal to x. Okay, so x is actually our g inverse of y. So awak dapat g inverse y is equal to 8 tambah 5y per 4y tolak k. Okay, so g inverse x kita is equal to 8 plus 5x over 4x minus k. Settle. Okay, so sekarang kita dah ada g inverse. Okay, so kita compare this one dengan this one. Okay, so let's rewrite this two information, gx and g inverse side by side. Okay, so g inverse kita 8 tambah 5x per 4x tolak k. Okay, which is equal to gx is kx plus 8 over
4x minus 5. Okay, so bila awak tengok dekat sini, kita compare maksudnya kita akan tengok mana yang berbeza. Okay, so kalau kita tengok yang berbeza, if you take a look at the denominator, this one is okay, this one is 5. So by comparing, kita boleh dapat terus jawapan kita K is actually equal to 5. Okay, so settle the first part. Okay, so let's move to the second part. Oops, saya lupa nak soalan. So this one, copy, paste. Okay, so let's move to the second part. Okay, so second part, dia minta kita cari value of K so that Gx is not a one-to-one function. So apa maksud not a one-to-one function? So maksud not a one-to-one function ni adalah bila contohnya kita buat horizontal line test, kita punya intersection points between the graph and also the line that we draw have 2 or more points. Okay, and then lagi satu adalah bila x1 does not equal to x2. Okay, contohnya kita ada x1 equal to negative x2 ke, ataupun kita ada x1 equal to plus minus x2, etc. Okay, selain daripada x1 equal to x2. Okay, so find the value of K. Okay, so macam mana kita nak buat sebenarnya? Okay, so kita akan let dulu, we are going to let fx1 equal to fx2. So kita buat dulu fx1 sama dengan fx2. Sebab last tu nanti baru kita nak tengok dia sama ke tak. Okay, so itu adalah kita punya first assumption. So let fx1 equal to fx2. Macam tu. Okay, so substitutekan x1 dengan x2 into your gx. Okay, so this is supposed to be f gx1, gx2. So awak akan dapat kx1 plus 8 over 4x1 minus 5, okay, equal to kx2 plus 8 over 4x2 minus 5. Macam ni. Okay, so sekarang kita akan bawa denominator. Okay, denominator ni naik ke atas, yang ini pergi ke sebelah sana. Okay, so tukar. Alright, so kita akan darabkan dia. So you have kx1 plus 8 times with 4x2 minus 5 equal to kx2 plus 8 times with 4x1 minus 5. Okay, so now let's expand this. So the first expansion, kx, this one awak akan dapat 4kx 1kx2. Okay, and then this one darab this one pula. Oops, this one. So awak akan dapat negative 5kx1. Okay, and then this one you will get positive 32x2. And then lastly is this one. So you have negative 40, which is equal to, okay, so sebelah ni pula, this one darab this one is 4k x1 x2. Then this one is negative 5k x2. Okay, and then this one is 32. It's positive 32 x1. Lastly is negative 40. Okay, so ada tak mana-mana yang kita boleh cancel out? Okay, so if you take a look at this one boleh cancel out dengan this one. Okay, and then yang first term pun boleh cancel out dengan this one. Okay, so apa yang tinggal sekarang adalah we have negative 5k x1. Okay, so saya nak kumpulkan x1 dekat sebelah kiri, x2 dekat sebelah kanan. Okay, so minus 32 x1 is equal to minus 5k x2 minus 32 x2. Okay, so now let's factorize. Kita factor out this one dengan this one. So kita dapat x1 dekat luar minus 5k minus 32. Okay, which is equal to
Okay, this one kita factorize juga. So awak akan dapat x square, x tu kat luar, minus 5k minus 32. Okay, so sekarang ni kita nak jadikan dia not a one-to-one function. Okay, kalau kita tengok sekarang ni, dia hampir kan? Dia macam kalau kita cancel out this one dengan this one, terus dapat x1 sama dengan x2. But we don't want that to happen. Okay, so untuk kita jadikan kita punya function ni not one-to-one function, cara lain dia adalah dia boleh jadi kosong dengan kosong. Okay, so bila kosong, bila dekat sebelah kiri kosong, dekat sebelah kanan kosong, maksudnya dia bukanlah x1 equal to x2. Okay, dia macam tak ada value yang sama. Okay, so sebab dia mesti x1, x2 juga. So dia mesti x1, dia mesti x2 kat sini. Tapi kalau kosong dengan kosong, dia bukan x1 equal to x2. Okay, so kita akan letkan this one over here is equal to 0. Negative 5k minus 32 equal to 0. So negative 5k is equal to 32. K is equal to negative 32 over 5. This is your final. Okay, so sebab apa? Sebab apa sebenarnya dia tak boleh kosong dengan kosong? Sebab kita punya conclusion, dia mesti x1 is equal to x2 dekat sini. Okay, so ini baru kita cakap dia sebagai one-to-one function. Kalau dekat sini kosong, dekat sini kosong, kita tak panggil dia sebagai one-to-one function. Okay, so this is kiranya dia jadi hilang lah. So bila awak try masukkan negatif 3/2/5 into your function, okay, so bila awak try buat yang ni, dia akan jadi 0 over 0. So dia bukan x1 equal to x2. Jadi 0 equal to 0. So yeah, that's why. Okay, that's all in this video. Bye bye.